Okay, so we have to start this from the start. You're driving at night in the headlights of a car coming in the opposite direction. Dazzle you, what should you do? کله چې مخامخ نه موټر را رواني او د موټر لایټونه ستاسو سترګې وبرېښي نو باید څه شی وکړئ؟ نو جواب یې څه شی؟ slow down or if necessary actually stop. ورو شئ او که ضرورت وي نو باید ودرېږئ. دویم, at a party your friend has been drinking alcohol is intending to drive home. What should you suggest? په پارټۍ کې ستاسو ملګري شراب څښلي که غواړي کور ته ډرایوینګ وکړي تاسو به څه مشوره ورکوئ؟ use public transport. باید public transport استعمال کړي خپله ډرایو ونه کړي. On an approach to zebra crossing the road is marked with zigzag lines. What must you not do in this area? zigzag line باندې zebra crossing باندې باید موږ موټر پارک نکو. So no parking. Must not park there. You're approaching a bus stop where the bus is signaling to pull out. What should you do? په bus stop کې بس ولاړ دی او سیګنل یې لګولی چې بیرون راوځي باید تاسو څه شی وکړئ؟ allow the bus to pull out if it's safer for you to do so. وعلیکم السلام. اجازه ورکړئ بس ته تر څو بهر راوځي کوسه خطر نه پیښیږي. allow the bus to pull out if it's safer for you to do so. On an icy road, what's the safest way to drive around a bend? On an icy road, what's the safest way to drive around a bend? Keep a steady speed using as high a gear as possible. What's the left-hand lane of a motorway for? کوره د دې څو جوابونه دي. همی سوال کس چند دانه جواب داره. یکی است که any vehicle that's not overtaking یا all vehicles کل موترا all vehicles یا any vehicle و دیگه جوابش که است normal driving. Okay, normal driving. Driving along a one-way street, on which side may you pass another moving vehicle? کله چې په one way street باندې driving کوئ د موټر نه په کم سایډ باندې مخکې کېدلی شئ. On a one-way street you can overtake on either side. On a one-way street you can overtake on the right and also you can overtake on the left. Alaikum salam. On a one-way street you can overtake on the right and also on the left hand side. And also on a one-way street you can park on both sides. په one-way street کې تاسو دواړه سایډ ته overtake هم کولی شئ او دواړه سایډ ته موټر پارک کولی هم شئ. د one-way street در دو طرف میتونید overtake کنید، طرف راست و طرف چپ و همچنان در دو طرف سړک میتونید موترتان پارک هم کنید. So driving along a one-way street, on which side may you pass another moving vehicle? On either side. په دواړو سایډونه کولی شئ. On either side. A pelican crossing will show a flashing green man signal to the pedestrian. When this is showing, what signal will drivers see? On a flashing کله چې تاسو په pelican crossing کې ولاړ یاستئ او پیدلو خلکو ته پیدل خلکو ته دغه لایټ ښکاري دا شین لایټ چې دا لګیږي او بندیږي نو تاسو ته به څه ښکاري؟ کو پیدل خلکو ته فلاشینګ گرین دغه ښکاري دغسې فلاشینګ گرین ښکاري نو تاسو ته به کوم یو ښکاري په پیلیکن کراسینګ کې؟ ډرایور سیټ ته به کم لایټ وي؟ flashing red به وي، flashing amber light وي، flashing green light یا flashing amber and red light together. تاسو په پیلیکن کراسینګ کې ولاړ یاستئ پیدلو خلکو ته چې دی هغې طرف ته دا flashing green man دی
ستاسو سیر ته بسه شوی وقتی که شما در پلیکن کراسینگ استاد هستین طرف پیدرو که هست همین فلاشینگ گرین است خب همین این نفر که هست فلاشینگ گرین روشن میشه و بند میشه طرف پیدرو طرف شما چی می باشه کدام لایت طرف شما می باشه این سوال زیاد میه خوبی در تست زیاد میه این در اپ نیست و در تست میه در تست که رزیده پر اپ که نستده در سوال و تست که اکثر رزیده چی در فلاشینگ امبر لایت جواب ده بی جوابش که هست فلاشینگ امبر است فلاشینگ امبر است و علیکم سلام جانمازم فلاشینگ امبر لایت در دی ضروری ده خدام ذهن که وساتی زه کسی در ازی okay so flashing amber light چند لایف من ولا معلوم نمیشه میاد از فارغ شدیم آمدیم هر وقت که وقت پیدا میشه میاد how please explain because you see it's flashing towards it's a flashing green meant towards them okay so if it's flashing green it will be flashing amber to yourself so if there is anyone on the crossing so if there is anyone on the crossing if it's flashing amber you should wait and allow them to cross the road there is another question about when you approach a pelican crossing and there is a flashing amber light what should you do and the answer is give way to any pedestrian on the crossing so what does that mean it means on your side if it's flashing amber to the pedestrian it will be flashing green that's why you should yes exactly on the crossing so that's what it means so if you are seeing flashing amber it means the pedestrian they are seeing flashing green so on the pedestrian side they will see this د دې سمانه د سکر ګور یو سوال راځي چې تاسو کله پیلیکن کراسینګ ته نږدې سئ اول ته زیر لایټ فلاشینګ زیر لایټ وي چې لګیږي او بندیږي نو باید تاسو څه شی وکړئ جواب یې دی چې په کراسینګ باندې څوک وي باید هغه ته اجازت ورکړي چې سړک نه واوړي دغسې جواب ده که نه نو د دې سمانه ده ګوره زمونږ طرف ته چې فلاشینګ امبر وي نو پیدرو خلکو طرف ته چې دی دغه ساین لګېدلی فلاشینګ ګرین معنی نو د دې د وجې مونږ ته دا حکم را کړی چې کله تاسو فلاشینګ امبر لایټ ته نږدې شئ زیات لایټ لګیږي او بندیږي نو تاسو باید چې څوک په پیدرو باندې وي باید لار ورکړي ځکه چې پیدرو خلکو ته هغې ته دغه ساین ښکاري ځکه هغې ته اجازه ورکړي چې تاسو تېرېدلی شئ پوه شوې همین د پیلیکن کراسینگ که ما نزدیک میشیم و اوج اگر فلاشینگ نه رد نیست اگر طرف پیدرو فلاشینگ گرین من باشه اگر طرف پیدرو ای باشه طرف ما که است فلاشینگ امبر لایت می باشه زمون طرف تا چی ده فلاشینگ امبر بوی او پیدرو خلکو تا چی ده دا فلاشینگ گرین خکاری A pelican crossing will show a flashing green man signal to the pedestrians. When this is showing, what signal will driver see? That's a flashing amber light. The امی سوال بسیار ضروری است اکثر میه دا سوال ډیر ضروری دی دا ډیر راځي په ټیسټ کې ښه flashing amber light ګوره پیلیکن کراسینګ او دا ګوره دا خو دغومره خو په یاد دي که نه پیلیکن دا فلاشینگ امبر لایت چې دی دا په کم کراسینگ کې وي آیا میخوا خو میفهمین امی فلاشینگ امبر لایت دا کدام کراسینگ می باشه فلاشینگ امبر لایت چې دی دا په نور یو کراسینگ کې هم فلاشینگ امبر لایت نسته یوازې په پیلیکن کراسینگ کې دی امی فلاشینگ امبر لایت که است در دیگر هیچ کدام کراسینگ نیست نه در پافینگ کراسینگ است نه در توکن کراسینگ است نه در پیگاسوس کراسینگ است در یک کراسینگ هم نیست فقط تنها در پیلیکن کراسینگ فلاشینگ امبر لایت می باشه flashing amber light is only in pelican crossing flashing amber light is not in puffin crossing it's not in toucan crossing it's not in pegasus crossing
It's only in Pelican Crossing. I'm just giving you a hint so you remember. دغه د تخلي د معلومات در کوم چې بیا کله دا سوال راشي نو په ذهن کې وي. نو د دې جواب څه شی دی؟ flashing amber light. Okay, legally, what's the minimum insurance cover you must have to keep a vehicle on the public roads? Legally, what's the minimum insurance cover you must have to keep a vehicle on the public roads? Legally, what's the minimum insurance cover you must have to keep a vehicle on the public roads? That's third-party insurance. Third-party insurance. کم از کم باید third-party insurance داشته باشیم قبل از اینکه در سرک درایو کنیم. کم از کم باید third-party insurance داشته باشید. Okay, you arrive at the scene of a collision where a motorcyclist has been injured, but it's conscious, it's vital that شما نزدیک حادثه شدین، موتورسایکل سوار زخمی است، خوب باهوش است. conscious باهوش میگه، بیهوش نی که هوش داشته باشه او را conscious میگه. unconscious بیهوش میگه که هوش نداشته باشه او را unconscious میگه. نفر که از زخمی است خوب چیز است، باهوش است. it's vital that is vital ضروری را میگه. it's ضروری است که این سوال بسیار مهم است. این میآید، این اکثر میآید از چیز. You arrive at the scene of a collision where a motorcyclist has been injured but it's conscious, it's vital that تاسو یو ځکه اکسیډنټ شوی، تاسو هلته راورسېدئ، موټرسایکل سوار زخمی دی خو په هوش کې دی. دا ډیره ضروری ده چې موږ باید څه شی وکړو. The rider is moved out of the way of any traffic. The rider's helmet is gently removed. The rider's helmet is not removed. The rider must remove their helmet. The rider helmet is not removed. Walaikum salam. باید د موټرسایکل سوار helmet اخوا نه کړی شي. The rider's helmet is not removed. So we should not remove the rider's helmet. The rider's helmet is not removed. Number 3, that's the answer. You arrive at the scene of a collision and someone is suffering from shock. What should you do? The rider's helmet is not removed. That's the right answer. So you should not remove the rider helmet. Why? Because he's already injured. And if you try to remove his helmet, it might worsen his injuries. So that's why you should not remove his helmet. It might worsen his injuries, okay? So that's why you should not remove his helmet. So the rider's helmet is not removed. You arrive at the scene of a collision and someone is suffering. Helmet kolara mega kolai motorcycle. You arrive at the scene of a collision and someone is suffering from shock. What should you do? شما نزدیک حادثه شدین، کس بیهوش است، شما باید بیهوش نیست، تکان خورده، ترسیده، باید شما چی کمک کنین؟ چی کنین؟ یا تاسو یو حادثه شویده، تاسو ورسیدی، کس چی ده دغه دی، یریدلی دی، تاسو څه شی باید وکړئ؟ څلور جوابونه په دې کې خوښ کړئ. څلور جواب هم از همین 4 جواب است. Reassure them constantly, offer them a cigarette, keep them warm, avoid moving them if possible, avoid leaving them alone, give them a warm drink. رحیم جان آخر باز شما رو خلاص کنیم.
Okay, so reassure them constantly. That's number one. باید برشان حوصله بدین. Number two is keep them warm. گرم نگاهش کنین. Avoid moving them if possible. اگر کدام گپی نباشه باید در جای که هست باید اموجا بانشون. Avoid leaving them alone. باید تنها نمانشون. باید حوصله ورکو. Number one. گرمی وساتو. Number three. که کیدیسینو باید زینه و نخوزو. Number four. Avoid leaving them alone. باید تنهای پری ندو. بله از اگر سوال بیاینی از امیا که هر کدامش در جواب می بود اموج صحیح جواب بس هیچ که همی 4 دانه آمده از خاطر این نیست که اوجا بریتان 4 جواب میه اوجا 1 دانه جواب از امی صحیح که است از امی 1 دانه میه okay. You stop for pedestrians to cross at a zebra crossing but they do not start to cross immediately. What should you do? تاسو زیبرا کراسینگ ته راورسیدی الته خلک ولاړ دي خو تیر نشو ملته ولاړ دي باید څه شی وکړئ شما نزدیکی زیبرا کراسینگ شدین مردم استاد است که از زیبرا کراسینگ تیر شوه خو تیر نشد باید شما چی کنید علیکم سلام be patient and wait باید منتظر باشین be patient and wait باید حوصله بگیرین و منتظر باشین باید صبر نکار والو او انتظار وکن Which of the following two things would be seriously affected if your tires are underinflated? کله سي د موټر په ټیرونو کې ماوان نوي په دې کې به په کم باندې اثر پریوزي braking, signaling, accelerating, steering. وقتی که در تایرهای موترتان هوا کم باشه underinflated که هوا کم باشه چی اثر میندازد؟ از همی 2 دانه جواب بس So one is braking and 2 steering. Braking and steering. Braking and steering. Number 1 and number 4. Braking and steering. It's important to remember that your overall stopping distance will be significantly further when ودا په یاد ولرئ چې کله تاسو موټر ودروي کله بس تاسو د موټر ودریدو فاصله زیاته وي کدام وقت فاصله استاد کردن موترتان زیاد می باشه when it's windy, in bright sunlight, in thick fog, in heavy rain در کدام وقتی که تیر شمال باشه bright sunlight آفتاب باشه thick fog آبر باشه و یا in heavy rain mommy that's a wrong answer mommy AD in thick fog will not affect your stopping distance because it got nothing to do with like the stopping distance comes like when tires are touching the road that's what will affect the stopping distance so when it's raining that's what will affect your stopping distance okay in heavy rain now the lesson today which of the following two things would be seriously affected if your tires are underinflated کله چې د موټر په ټیرونو کې هوا کمه وي نو په څه شي اثر پریوزي ستاسو په بریکینګ باندې ځکه چې بریک ووي په ټیرونو کې هوا کمه وي نو د موټر د ودرېدو فاصله به مو زیاته وي او بل سټیرینګ باندې هم اثر پریوزي سټیرینګ به مو سخت وي بریکینګ باندې او په سټیرینګ باندې okay so your stopping distance will increase in heavy rain ستاسو د موټر د ودرېدو فاصله به په باران کې زیاته وي فاصله استاد شدن موترتان در باران زیاد می باشه وقتی که نورمال سرک اگر در نورمال حالت موترتان در 5 متر استاد میشه وقتی که باران شده باشه شاید در 10 متر و یا در 15 متر استاد شه فاصله ایشان زیاد میشه in heavy rain at a puffing crossing which light will not show to a driver at a puffing crossing which light will not show to a driver
flashing amber red steady amber green گوره شاید مخکمون سو ویلا قبلا ما چی گفتیم؟ امو یک سوال آمده بود ما برایتان اکسپلینم کردیم که flashing amber light در کدام کراسینگ می باشه در flashing amber light ما دست flashing amber پر کم یو traffic light کی وی کم کراسینگ کی وی where do we see flashing amber light in which crossing exactly pelican crossing exactly نو سوال داده سوال is که the pelican cross the puffin crossing کدام چراغ برای چیز the puffin crossing کدام چراغ چیز نمیبینه درایور نمیبینه flashing amber چون که flashing amber که است او تنها در pelican crossing می باشه در puffin crossing flashing amber نمی باشه از او خاطر درایور او را دیدن نمی بینه چون که در puffin crossing او نمی باشه گوره puffin crossing که flashing amber light بیخی وینه flashing amber light یوازی پا pelican crossing کی وی You see, flashing amber light is only in pelican crossing. Other crossing, they do not have flashing amber light. That's why when you're a puffin crossing, you will not see a flashing amber light. Because puffin crossing does not have any. But puffin crossing ki chide, flashing amber light nevi. فهمیدین امیرا یعنی پویسی پدی بانی گوره چیز دومره پتاسو پدی زن پوی که چی پا پلیکن کراسینگ کی نو Maxwell you don't know با فارسی سعی کنین خب عمیق فقط اگه یاد بگیرین که در flashing amber light که است تنها در pelican crossing می باشه در دیگه هیچ کدام crossing چیز نمی باشه flashing amber light نمی باشه اگر در دیگه هر کدام crossing پرسان که ایجا سعی کنید نیده puffin crossing پرسان کرده اگر toucan crossing پرسان کنه که at a toucan crossing which light will not show to a driver پس هم جوابش flashing amber light میه چون که flashing amber light که است او تنها در pelican crossing می باشه در دیگه کراسینگ ها نمی باشه flashing amber light چیده در یوازی پا pelican crossing که چون که دلته در puffin crossing تا پوست کرده ده چی پا puffin crossing که با ڈرائیور تا کم لایٹ نخ کاریگی نو flashing amber ذکر در flashing amber تنها پا pelican crossing که همیجا ببینین پرسان که کده در باره puffin crossing کده و flashing amber light که است ای تنها در چی می باشه در pelican crossing می باشه از او خاطر همی جوابش سایست At a puffin crossing, which light will not show to a driver? That's a flashing amber. Okay. Oba, did you get that? Did you understand that or not? Yeah. Not really. Okay, listen carefully, okay? Just walaikum salam. Just listen carefully. If you just write down pelican crossing is equal to flashing amber. Just write down that and I'll make it easy for you. Just write down flashing amber light, pelican crossing. Just write down that and it's very easy to remember. Okay, فقط دغم را کچات با مسئله بی دغم را خالی ولی که چه flashing amber light is equal to pelican crossing. دغم را ولی که اینو باقی بیان در تاسانیگی.
Just write down flashing amber light is equal to Pelican Crossing. Okay, so just remember only Pelican Crossing got flashing amber light. Apart from Pelican Crossing, all other lights, all other crossing, they do not have flashing amber light. Flashing amber light is only in Pelican Crossing. So if they ask any other crossing, whether that's Puffin Crossing, whether that's Toucan Crossing, whether that's Pegasus Crossing, any crossing, they all do not have any flashing amber light. Exactly. So flash Pelican Crossing, flashing. Exactly. Well done. Okay. So Pelican Crossing is the only crossing that have flashing amber light. The rest of the crossing, they do not have it. So if in the question, just listen, if in the question, even if instead of Puffin Crossing, if they ask Toucan Crossing, if so, say for example, it says at a Toucan Crossing, which light will not show to a driver, will be the same answer, okay? Just remember that. Only Pelican Crossing got flashing amber light. Okay, so at a Puffin Crossing, which light will not show to a driver? That's flashing amber. Okay, is that clear? Okay, when you intend to park in a parking space for a long time, why should you reverse into the space? When you intend to park in a parking space for a long time, why should you reverse into the space? کله تاسو پارکینګ کې ودرېږئ ولې باید ریورس پارکینګ وکړئ؟ چرا ریورس پارکینگ باید وقتی که در جای پارکینگ میکنید چرا ریورس پارکینگ باید کنید؟ ریورس پارکینگ که است ای ریورس پارکینگ است چی شد؟ ای ریورس پارکینگ است. همین ریورس پارکینگ چرا باید ریورس موتر باید چرا ریورس پارک کنید؟ باید پیشروی موترتون این طرف باشه نه او طرف. از خاطری چی؟ کله چې تاسو موټر ودروي ولی باید ریورس پارک کړئ؟ ګوره دا د موټر مخه مو ولی بار طرف ته وي. د دې د خاطر چې کله بیرون راوځئ نو چې مشکل درته نه ځکه کو داسې مخ یا بل طرف ته بیا چې راوځئ نو بیا درته خطر پیښېدلی سي. د دې د وجې باید دغسې پارک کړئ تر څو چې بیا په راوتو کې درته خطر نمی. از خاطری چی طور باید موتر پارک کنیم؟ از خاطری که وقتی که بیرون میان خدا در خطر نپرتین. نه؟ Okay. When you intend to park in a parking space for a long time, why should you reverse into a space? Now, mommy, it's not illegal, but it's hard. You know, when you... So if you park and when you're reversing back, it becomes harder for you. And you could put yourself in danger. So that's why you should reverse park. So it gets difficult part of the maneuver out of the way. It gets the difficult part of the maneuver out of the way. از خاطری که وقتی که اگر ریورس پارک کنین حرکت خطری که است او چیز میشنی از او خلاص میشین. کله چې ریورس پارک موټر نو موږ چې بیرته واپس راوځو کم د خطر دغه سی وي ځکه چې که د موټر مخه ما بل طرف ته ریورس راوځي بیا درته خطر پیښیدی سي. نو د هغې د وجې باید ریورس پارک وکړو. It gets the difficult part of the maneuver out of the way. Number 4. بله در بار آمدن آسان‌تر میشه. وعلیکم سلام مراد. At a school crossing patrol, when the sign is shown, it means you. At a school crossing patrol, when the sign is shown, it means you. Must stop a safe distance from the patrol person. Must only stop if there are children who are crossing. Must slow down and ready to stop if a child steps out. Can only continue if it's safe to do so. Okay. So the question is about the lollipop lady. Where is it?
Okay, so the question is about lollipop lady. Where is she gone? This one. So it's about this lady. So if she asks you to stop, what should you do? At a school crossing petrol, when the sign is shown, it means you must stop a safe distance from the petrol person. Number one, must stop a safe distance from the petrol person. That's the right answer. Okay. When driving, why is coasting unsafe? When driving, why is coasting unsafe? کله چې تاسو ډرایوینګ کوئ ولی کوسټینګ انسیف وي که ولی موټر په نیوټرل کې پرېښودل خطري وي کله چې موټر په نیوټرل کې وي ستاسو په موټر باندې کنټرول کم وي ځکه ستاسو د موټر انجن موټر نه کنټرولوي د دې د وجې وخت کوسټینګ کې است نیوټرل همیږه کوسټینګ نیوټرل او کلچ ډاون سیم تھنګ نیوټرل او کوسټینګ یو معنا لري چې کله مو موټر په گیر کې نه وي هغې ته نیوټرل وایي چې کله موټر په نیوټرل کې وي ستاسو په موټر باندې کنټرول کم وي ځکه د موټر په انجن تاسو موټر نشئ کنټرولولی it reduces your control of the vehicle. It reduces your control of the vehicle. That's number 2. If something should fall from your vehicle whilst you're driving on a motorway, what must you do? So وقتی که در موتروی چیز از موترتان بفتا باید چی کنین؟ کله چې په موټروی ډرایوینګ کوئ او د موټر نه مو شی وغورځېږي نو باید څه شی وکړئ Stop on the hard shoulder and call the police. Stop on the hard shoulder and call the police. Walaikum salam. If you're towing a trailer on a motorway, what's the maximum speed limit you may drive? If you're towing a trailer on a motorway, what's the maximum speed limit you may drive? Okay, that's 60. When you're giving mouth to mouth, you should only stop when you are giving mouth to mouth, you should only stop when کله چې تاسو په خوله باندې چاته اکسیجن ورکوئ کله باید بس کئ when you are giving mouth to mouth you should only stop when the casualty can breathe without help کله چې هغې د کومک نه بغیر ساه اخیستی شي کله چې هغې د کومک نه بغیر ساه اخیستی شي هغه ګوره ښه چې کله چې مړ سي نه ګوره هلته لیکل دي you think your casualty is dead کله چې ته فکر وکړې چې هغې مړ سوي دي نو ستا په فکر خو نه ده که نه ځکه ته خو ډاکټر نه نو ته به علم نه بس کوي چې کله هغه په خپله ساه اخیستی شي نو اله Okay, so the casualty can breathe without help چې کله وقتی که اگر کسی که زخمی است اگر خودشان نفس گرفته میتونه پس ضرورتش نیست So the casualty can breathe without help You arrive at a collision and motorcyclist is unconscious Your first priority is the casualty Casualty is what? تاسو اکسیډنټ شوی تاسو راورسیږي اولویت باید څه شي ته ورکړي Okay, that's breathing چې آیا ساه اخیستی شي که نه شي Breathing Okay guys, you see there is a question about alcohol So when someone drink alcohol, what happens? This is very, very important question and it comes to everyone. Literally minimum one, sometimes they ask you 2 questions.
دا د شرابو باره کې چې کوم سوال راځي دا ضروری راځي هر چاته راځي یا خو یو سوال راځي کله ناکله دوه سوال هم راځي نو جوابونه څه شي دي ګوره ښه So there are few answers for this question. One is increase your confidence. ګوره ښه یو خدا شو increase your confidence دا ځان سره نوٹ کړئ چې بیا درته یاد وي یو چې دی increase your confidence. Any other slower reaction? Well done. So one is slower reaction. Okay. So one answer is increase your confidence. Second answer is slower reaction. And बल कम जवाब दे lose control. Yeah, your ability to judge speed will be reduced. Your ability to judge your speed will be reduced. Okay, your ability to judge your speed will be reduced. दाई बल जवाब दे हाँ. Your ability to judge speed will be reduced. कम यू जवाब है हसीबुल्ला कम यू जवाब रागले तोस्ता. Okay, so your ability to judge your speed. One is slower reaction. Second, increased confidence. Third, your ability to judge your speed will be reduced. Poorer decision. You will make poorer decision. Yeah, I think that's enough. Your ability to judge your speed will be reduced. Slower reaction, increased confidence. Yeah, I think that's the jawabun ni. Abal sida. Okay. Abal daga jawab sawalu gori ha. Right. You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? You're driving in busy traffic. You want to pull up just after a junction on the left. When should you signal? This is دم ډیر ضروری سوال دی می بسیار ضروری سیم اکثر د چیز میه سوال دا ده چې کله تاسو د جنکشن نه تیر سی او چپ طرف ته ودریدل غواړی سوال ایست خب اگمی موترتان باشه و شما ایجا میخواین استارت شوید ایجا چی وقت باید سیگنال بزنید تاسو غواړی سی دغلطه ودرېږئ زیاره یو سیکنډ ښه تاسو غواړئ دغلته ودرېږئ نو کله باید سیګنل ووهئ لکه اوس دغه ستاسو موټر ده دا شین دلته غواړئ ودرېږئ او دلته مخکې دا جنکشن دی نو کله باید تاسو سیګنل ووهئ دا راځي دا ډېر ضروري دی باید as you are passing or just after the junction کله چې تاسو د جنکشن نه تیریږئ کله چې دغلته یاستئ کله چې د جنکشن نه تیریږئ او یا چې د جنکشن نه تیر سوئ چې کله تیریږئ او یا چې تیر سوئ دغلته باید سیګنل ووهئ ځکه چې تاسو دلته ودرېږئ که تاسو دغلته سیګنل ووهئ که نه او تاسو غواړئ دلته ودرېږئ نو د دې خو دا معنا شو چې تاسو دلته تاویږئ اگر شما ایجا سیگنال بزنین و شما میخواین که ایجا استارت شوین خب معنی داره که شما ایجا دور میخورینی از او خاطر وقتی که از این جنکشن تیر میشین و یا از جنکشن که تیر شدین او وقت باید سیگنال بزنین خب این خود جوابش کدامش میشه as you are passing or خب you're driving in busy traffic you want to pull up just after a junction on the left when should you signal تاسو بیزی ترافیک کې روان یاستئ د جنکشن نه وروسته غواړئ چپ طرف ته ودرېږئ کله باید سیګنل ووهئ as you're passing or just after the junction کله چې جنکشن نه تیریږئ یا د جنکشن نه وروسته او دغه سوال هم ډېر ضروري ده ښه دا هم ډېر راځي
You're reversing into a side road. When would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic? تاسو چې کله ساید روډ ته تاویږئ کله به ستاسو موټر هغه موټرې چې څنګ ته ورسره تیریږي هغې ته به غټ خطر جوړ کړي. کله چې تاسو ریورس تاویږئ when would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic کله به ستاسو موټر هغه موټرې چې څنګ ته تیریږي هغې ته خطر جوړ کړي. وقتی که شما ریورس میرین چی وقت موترتون خطر جور میکنه برای موترهایی که نزدیکی موترتون تیر میشه یا در پالی موترتون تیر میشه. when the front of your vehicle swings out کله چې ستاسو د موټر مخه بیرون توزی وقتی که پشروی موترتون بیرون در سرک بره. پویشه به دی سمانه فهمیدین همی جوابش چی مانا داره؟ when the front of your vehicle swings out کله چې د موټر مخه مو بیرون وځي. دا سوال هم ډېر ضروري دی، دا اکثر راځي. په دې باندې پوه شوئ. You're reversing into a side road. When would your vehicle be the greatest hazard to passing traffic? When the front of your vehicle swings out. هغه د شرابو باره کې چې کوم سوال دی که نه شرابو باره کې چې کوم سوال دی اوکی د شرابو باره کې چې کوم سوال دی هغه څوکې لیکي ځان سره. ګوره سوال باره کې د شراب باره کې چې کوم سوال دی هغې جوابونه درته ویم هغه ځان سره نوٹ کړئ. یو چې دی slow reaction دی. Your reaction will be slower. That's number one. چا ته پوس کړی در اپ هست خونی در اپ که جوابا کیوج است فقط دمو چیز یاد کنین که poor decision یک خوی جواب شاید بیایه که decision تان کمزور می باشه و یک دیگه slower reaction که عکس العمل تان slow می باشه. همین دو دانه در ذهن یادتان بانید. ها نور صبح کم سوال لري که اگه کسی کدام سوال داشته باشه پرسان کده میتونید.